Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Friends, I am not in exile. I'm on a mission. Thank you. Yeah, man. Bamikwano asiri mu bwaŋŋanguse ndi ku lutabaalo ndi ku mission uliriza bulungi nnyo Bobi Wine olunaku olwalero ali mu kuba ng'ashwalinga. And I'm not going to stop. We are not going to stop. Yes, I'm saying that to me, don't quote me, because technically I'm in exile. Njogera ebyo era wenjogerera ebyo omubiri technically omubiri guli mu exile naye omwoyo spiritually muza kyekituufu omwoyo ate guli mu exile era agambye nti temumukwata bubi nayogerako bw'ati. But spiritually I am not. I'm on the move. And this move, the final stop, it might not be the next stop, but the final stop will be Kampala, Uganda. We have a problem, a very, very big problem. But the final stop, it might be the next, it may not be the next stop. Ewasemberayo ddala ewagenda okukomekereza byonna ajja kuba akomyewo Kampala, ali on the move, ali mu kubanga atambula, anyiga buli pesa eryetaagisa, apressinga buli pepa oweyina okubanga eraga atuukawo mu buntu ewasoboka n'asobola okuba nti oba oli awagamba nti naye wonna wonna gye kigenda okuggwera kigenda kuggwera Kampala, ate ng'agamba nti agenda kuggwera kukomekerera nga ali Entebbe mu Ntebbe n'ayongerako bw'ati. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. we have a problem, a very, very big problem. But we are going to turn this problem into an opportunity. Somebody say after. Tulina ekizibu. Tulina no oguzibu ogunene. Naye ekizibu ekyo kigenda kufuuka omukisa. Tugenda kukifuula omukisa. Bobi Wine nga ashwalinga gavumenti. Bannayuganda abagamba nti ekizibu kye tulina agenda kubanga oba tugenda kubanga akifuula omukisa. Agamba we're gonna turn into an opportunity. Yayongerako bw'ate. We are going to turn this problem into an opportunity. We are going to turn this problem into an opportunity. Because yes, we can and tugenda kufuula ekizibu kino omukisa. Era nagamba nti muddemu nawe ddiramu eyo gy'oli ku simu yo oba ku TV oba wonna w'olabira. Tugenda kufuula ekizibu kino omukisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga li America agezaako kuba nti ashwalinga era n'alaga nti bannayuganda tannaba kubanga aggwamu akira ng'asinziira mu ggwanga li United States of America. Kyagulanyi Robert Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform akakasa n'agamba nti ayinza okuba alabika nga ali mu bwaŋŋanguse n'omubiri nga guli mu bwaŋŋanguse naye omwoyo teguli mu bwaŋŋanguse, ali mu kubanga ali mu lutabaalo, ali mu kugeza kubanga anyiga amapesa ageetaagisa. Mu bigambo bye akasaba Bannayuganda ne gavumenti ya Uganda nti ajja kudda ate ajja kudda nga mulala mu bigambo bye bw'ati bagamba. Kati ono muna NRM bambi yeevuma na Benjamin Katana ensonga ze azirina muna NRM bagamba nti buli omu ajja kukirozaako wamma kino kye bagambira ne bakakasa abagezi bagamba nti in a sinking boat ffenna tuli ba victim. Muna NRM uno yeevuma gavumenti gye yakamala okulonda. Amanya nze tulina Mugisha Jackson, Vice Chairman NRM Kira Division, Publicist wa Kira Parish, nga ne musajja we NRM. N'olwaleero nkoze video eno nga ndi mbulumi bw'amaanyi. Nkoze video eno nga mpulira enyiike y'amaanyi olwa abantu n'abakozeseza President Museveni abamuwa ebintu ebitategeerekeka ne bamenya buli kintu kyaffe kyonna tutasigaza yadde n'akamu. Kubanga ffe tubadde tetusabiriza gavumenti lwa nsonga nti gavumenti ya Museveni ebadde yatuwa emirimu nga buli omu akola okwekolerera. Nze mbadde ne bubotiki bwange, mbadde n'emidaala gy'ekyapati tekabaagalangako. Oyo namukadde tabaagala kye mbabuulira, tabaagalangako.
yachunya bakajjajja bammwe n'achunya bazadde bammwe kati achunya mmwe agenda kuddako okuchunywa baana bammwe okujjako nga mufunye Uganda ebeeyagaza nga nammwe muli bantu oba obeera Kololo oba obeera mu Katanga temugenda kufuna mirembe mwe babakozesa kusaanyaawo oyo abalwanirira abaana ba Geto njagala obbabulira Museveni sinze tageti ye sinze gw'ayagala okukakanya tageti ya Museveni yemmwe baba wemirembe buli omu akola yeekolerera naye basooka ne bamenya abalala musajja mukulu ng'asirise so kyamaze kujja we ndoza naye nakkiriza nti kati bya ddala botiki kioski bwona obutali kukuba ate obuzimba obulungi buli kimu bakimenye kakati nkakasa gavumenti ya President Museveni tumutegeko okulonda ku LC1 teri muntu weena ali magenda okuddamu kuyitamu wano mu ggwanga wano ku mpisa gye mwatuyisizaamu n'obulimu bwe tulina n'ennaku gye tulya n'enyiike mutuyisiza bubi President Museveni abakuwabula ne ba ministers abawabula President Museveni ba MP mu mwafunye miliyoni 10 ekyankwanzi ffe tuli wano twebyankuta tulina amabanja ge twakozesa bizinensi ezo tuyina abaana baffe tubadde tunakumala school fees ne mutadde bulumi obutagambika mutuswaziza n'ebintu ebiri munda ebitali ku kkubo ne mu kirumba buli kimu banaye tuyina obulumi tuyina enyiike enale musudde President Museveni naye mukama abalaba buli kimu tukiyina naye tugenda kukkiriza nze sigenda kukkiriza kati mpagere nale nga njebazaaki okumenya buli kimu ekyange buli omu kaakati mwakola ebyo ng'okulonda kuwedde ne mutulumya ne mutuswaza ngaffe abakulembeze b'enale naye mukama abalama buli kimu kiyonerera okabatusibe katubone ku lwa gavumenti yaffe gye tweronda yennyini mpulira ennaku so tubasaasirako buli muntu sekinomu kati ebigambo byoyo nga tubitadde ku bali Benjamin Katana naye agamba nti ekyankwanzi nneeyo wa Uganda si wa muntu si wa gavumenti ya NRM era si wa President Museveni akumbadde sekamanyi era nagamba nti ebintu byebakolerayo bikyamu mischievous things that are associated with Kyankwanzi in relationship to NRM because most times when they have wanted to pass illegitimate initiatives, remove of term limits, remove of age limit, that's where they have always gone. The other aspect which Yusuf has raised is the blatant abuse of office and of course the capture of state institutions. Kyankwanzi is a national facility. It does not belong to the NRM. Are you sure probably that they never paid for that facility? Well, it's up to them to produce that evidence. I can tell you that we, on several occasions, have written seeking and ready to pay to use Kololo airstrip, and we have been denied that chance. Yet every group of NRM, when they are organizing prostitutes, they host them there. When they are organizing singers, they host them there. When they are organizing whichever group they want to, which doctors, they organize them there. We have written on several occasions seeking to use Kololo, and we have been denied that chance. So the continuous use of Kyankwanzi, not even Kyankwanzi, but even the State House, to do party business is inappropriate, but it has become part of the NRM culture. But number two, you had the NRM chairman encouraging the MPs not to be corrupt, that there should not be corruption in parliament. But first of all, the NRM is in the government now through corruption. Because when the leader of NRM reached the maximum time, the terms that were in our constitution, through corruption, parliament, people were bribed to pass an amendment. That is corruption. When he was approaching the age, people were bribed. But also the manner in which these elections were conducted. You had people who were number 3 being declared winners in some constituencies. You had money flying all over. You had violence. So those people are in office through corruption means. But number ensonga za sovereignty bill
ate musajja mukulu bamuyita Steve M musajja mugezi nnyo nsaba omwemu obudde ono akakasa era agamba nti eno sovereignty erabika nga kyakulwanyisa eri abantu abamu ebigambo bye bw'ati ne bw'abyesizaawo towerabira kusubscribinga ku mukulu guno twongera okuba nga tukutegeeza nti bingi bye tukyakuleetera era twegatteko nga osubscribinga ate ngera okuba nga tutambulira ddala wamu sharingirako munno vidiyo bwe ziti bubeera bwaka bibeera information ebeera enkulu ennyo nnyini ddala ebeera vital nga ebyaddala bw'ogyesigaliza oba tokoze bulungi nnyo obula w'ogisharinga ate oba tukoze obulungi obutagambika era naffe tukusuubiza tetujja kubanga tukudisappointinga amannya bampera hands. National Sovereignty Bill. The moment the state begins to define sovereignty without the people, it's no longer defending the nation, it's defending its dominance over it. Fellow citizens, we are told a story that says this bill is about sovereignty. It's about protecting Uganda from foreign influence. But history has told us something dangerous. The language of protection is often the mask of suffering. Let us begin where truth begins. Not politics, not opinions, but the Constitution. Proposed National Sovereignty Bill seeks to 1. Operationalize or reinforce Article 1, Sub-Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda, which states, all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with the Constitution of the Republic of Uganda. Article 1 declares all power belongs to the people, not some power, not conditional power, but all power. Before you even debate this bill, answer this. How can a law that increases control over citizens claim to protect power that belongs to them? When you hear regulations, national interests, foreign interference, ask yourself who defines this, because the one who defines them controls them. If the state can decide which organization receives funds, which voice is acceptable, and what influence is dangerous, then the state is not just governing. It's positioning itself above the sovereignty it claims to defend. But the Constitution already settled this. In Article 20, it says rights and freedoms are inherent, not granted by the state. So let's be clear here. No government wakes up and gives you freedom. They either respect it or restrict it. No middle ground. A government that fears independent voices will always address control as protection because it knows a thinking population is harder to control than a controlled one. So, what is really being protected? Is it the sovereignty of the people or the stability of power? Because those in power call their security and national interest. Don't be lied by legal language. A law can be perfectly written and properly passed and still deeply dangerous if it shifts power away from people. If sovereignty belongs to the people, then no law should make them smaller, quieter, or more. Kyokanga ebyambalo ebimyufu bibawa ebiri ekitegeereza ddala nti ffe bye twambala si byamagye gwate ki ekiba kibalobera okubireeta babyolesa eri abalamuzi oba emisango gitukke mu vvi kyokka ate bo bwe bamalanga tebayingirangako mu magye yadde okufuna cepe ya kurutu ne babyeenaanika kyokka nga ate bagamba be bakwasisa amateeka n'ebiragiro bwe batuuka ku bo balaba nti kye bakola kituufu bwe kituuka ku ffe olwo tuli bakyamu abantu abo kye bakola kikyamu tebalina buyinza tebalina bbeetu bo kubanga bye batugaana bo babinyumirwa ng'ate ssemateeka agamba nti ffenna twenkanankana mu maaso g'amateeka lwaki gwe oyambala ekyambalo ekiriko ekyab'amagye kyennyini nga mukijje na mu ggwanika ly'amagye nze ne nnyambala ekyange ekiriko akapeesapeesa n'olaba nga nze ayambadde ebyamagye butiitizibwa General Museveni ne banne. General Museveni ali mu kutya kwotalaba ng'alabika agugumuka n'okugugumuka. Era abantu b'ensi eno mweyagale nti mufuga omusajja oyo ate ye aba alowooza yafuga. Temulabanga ekimenya ng'obwannakyemalira. Mwebale nnyo mwebalire ddala.